Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру Vampyr. Ой. И сегодня мы отправимся в Саутуарк, потому что там есть парочка заданий. Надо еще вспомнить, как я туда ходил. Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely. Вроде сюда. Это типа мост. Че он меч поднял-то? Там враги внизу есть? Странно. Не, в доке мне не надо. В доке может быть потом. Мне музыка нравится тут. Такая прикольная. Враги будут? Да. Дайсон Делейни? Серьезно? Ого. Это я, кстати, ульту прокачал. Это же один с горожан, да? Да. Жесть. А от него не было заданий, да? Не, вот просматриваю сейчас. Да, не было. Ого. Turn around, sir. Lead spotted! Watch out, boys! Come back here and fight! Watch it! It's a killer! Перезаряди. Блять. Я думал, сначала нужно нажать, чтобы он перезарядил. Сам типа не сможет. Буду знать теперь. Убежище, что ли? It's locked, all right.
locked, all right. Да, твою мать. Все закрыто. А нельзя смотреть, кстати, это. Lively! It's onto us! Filthy piece of... Burn it, boys! Посмотрим, как это работает. That's gonna hurt! I'll kill it! Но времени, чтобы убить, не хватило. Значит, нормально. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Да, жалко, конечно. Записка с предупреждением. Привет, парни. Вы жалуетесь, что вам поручили грабить мертвецов в Саутуарке. Говорю первый и последний раз. Хватит ныть. Радуйтесь, что я не передал ваше послание Эдвине. За него она бы вам яйца отрезала. Кроме того, одна птичка мне напела, что вы надо мной потешаетесь. Насчет того, что я видел у пирса. Значит, я просто псих, который своей тени боится? Или сумасшедший, который боится призраков, словно старуха? Отлично. Мне нравится, когда мои парни счастливы. Будьте уверены, этот псих придет помочиться на ваши окровавленные трупы после того, как монстр, которого я видел, сожжет ваши мозги. Наслаждайтесь погодой. Говорят, будет туман и дождь. Будь-де. This is my watch. Damn grave robbers. Успели еще и меня обчистить, класс. Это все задание? Так, ладно. Надеюсь, второй будет поинтереснее. А, было от него задание, сука. А есть смысл его выполнять теперь-то? А, мне нужно саму искать. Зашибись. А я не могу к трупам спуститься? Мне просто кое-что интересно. Не могу. Игра не позволяет. Где я вообще? Ого.
Жалко, тут нет тихих убийств. Для вампира это было бы самое то. It's elite! Kill it! We have to stop it! Die, vermin! It's too fucking fast! Ключ от литейной. Блять, лучше бы его сначала. We are crushed! Fucking beasts! Что-то тут слишком много, куда пойти надо. Можно, место. Жалко, что в Саутуарке никто не живет. See them fancy clothes? This one's the top! Че ищешь? Bloody monster! Долго он пробивается, конечно. Насмешки над стражами. Прошло более 100 лет с тех пор, как стражи Привина откололись от братства Святого Павла. Теперь, когда наше братство значительно разошлись во взглядах, важно помнить, что произошло и почему мы, увы, считаем наших бывших братьев врагами, и почему смеемся над их правилами. Кендалл Стоун основал организацию Стражи Привина в 1801 году. Он был бывшим легатом братства и членом его совета. Его уход произошел в результате дискуссии среди членов совета, которая выявила неразрешимые противоречия. Кендалл заявил, что братство должно пересмотреть свою политику ненасилия по отношению к вампирам. Он считал, что нашей главной целью должно быть уничтожение этих бессмертных. После того страшного раскола отношения между стражами и братством всегда были сложными. Стражи считают братство предателями и союзниками врагов, а мы называем их ворами и фанатиками, ведь, уходя, они украли или уничтожили многие древние ценные книги, которые мы хранили в течение столетий. Но я постоянно спорю с теми, кто выдвигает против стражи обвинения в трусости. Мне известно, какая смелость нужна для того, чтобы приближаться к враждебно настроенным бессмертным и изучать их. Я никогда не прощу уничтожения уникальных книг и свитков, которые сожгли Кендалл и его сторонники. И всегда буду смеяться над их глупостью, которая выражается даже в названии.
Они решили назваться Стражами Привина в честь щита короля Артура и тем самым позиционировать себя как истинных защитников страны. В то время как любому ученому известно, что в книге Талиесина Придвин всего лишь имя корабля Артура, на котором он отправился к таинственным землям Аннуина. Вот это символ. Шепот из прошлого. Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. Интересно. Я пока не выкупаю про взрыв. Куда, где, зачем. This place looks like the picture I saw of the bomb site. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. May all who suffered from this tragedy find all rest in peace. Задание провалено? Какого хуя? Я же его выполнил. Надо было выполнять, когда он был жив-то, чувак. Блять, отлично. Ой, ну не я же виноват, что он умер. Алло. Короче, ладно. Будем считать задание выполнено. Отстой какой-то просто. Я еще должен понимать, в какую ночь что может произойти. Ну, охренеть просто. Забрать ожерелье, потерянное Сеймуром Фишберном. Сообщить о смерти, вернуть родственнику. На карте где это? А. Это рядом. Но можно было написать не то, что провалено задание, а то, что там выполнено наполовину. Почему нет? Лишний раз уровень просто не качай, и все, классно. Вот чему игра толкает. It's locked. Блядь. Ой. Где выход отсюда?
почему эта музыка только в переходе на мосту? Что-то опять меч достал, успокойся. Крыс, наверное, кромсать хочешь. А где ожерелье, кстати? Какая вообще информация об этом ожерелье? Вау, сейчас вспомню. Отлично, он просто его потерял где-то. You still working at this hour? That's what I call dedication. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? Some customers said the sad saint had a vision, launched himself on a holy crusade. Классно, блядь. Even Dyson Delaney joined up with them. It's more like a cult, if you ask me. Да, Дайсон Делейни Goodbye, присоединился. Miss Cavendish. Я он его встретил. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. Так, секундочку. Продолжаем. Goodbye, Mr. Watts. Вообще, я думал, можно спросить про ожерелье. О, может, этот знает как раз-таки, который на улице тусуется. Situation won't last forever. After, we'll have plenty of time to plan the future. Ну, с этой вообще не разговаривал, если Without честно. the wet boots keeping things straight, these parts would be running complete. Да, успокойся. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reid. What do you want? Have you got any news about Sean Hampton's shelter? Rumour has it he started some sort of gang of his own. Soldiers of Christ, something like that. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed Communist. by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reid, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys. That's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reid. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful.
Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot boys thank you for your help. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. А можно поговорить с этим? Ну, как раз его искал. Heartens me to know. You again. What do you want? Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. Goodbye, Mr. Digby. Я все-таки попытаюсь найти ожерелье. У меня пока даже нет догадок. Не, догадка есть, только я ищу этого пацана. Вот он. Может, он видел. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? I rarely go near there, but rumour has it the place is restricted. Only members chosen by Mr. Hampton are allowed in. So long, Rufus. Be careful. Take care. So love to gaze at the stars. The fog's been hiding them of late. Andrew, what have you done? You should have talked to me. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you.
Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Rid. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Ой. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Что много главарей тут собралось. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Ой. If you were such a You bet. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. I'm sure a district as colourful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? Он уже мертв. The sewer dog is a bitch. Appropriately named, an old woman dressed in rags. She has an elegance, though, despite her ugliness. I saw her Тьфу. once. Scared the life out of me. Это он про того скаля. Это она, помойный пес. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago,
I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? I read that given enough time, any intention, no matter how good, can rot and sour. If half the things I've heard about this place are true, that theory is soundly proven. Goodbye, sir. Почему на карте показано так, будто это под землей? Под картой, типа. Может, он мне что-то не договаривает? Или я что-то не спросил? Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? According to the hullabaloo that could be heard coming from the building, I would say that all the local loonies are at his precious club. Goodbye, Mr. Fishburne. I can feel it coming in my bones. Ой. A wave of bitter death to drown and purge our city. It's locked. Да какого? Все Stupid закрыто. or something. I've never even been to India. He didn't deserve this. Go outside. I hope I live long enough to see them Red Bull boys get respect. Ладно, давайте сходим к восклицательным знакам. Пусть сами дерутся там. Три восклицательных знака. Вау. Я думал 2. В конце что-то есть. Почему не сработало?
Лотти Пакстон? Пиздец. Это печально. Я сейчас с ними не справлюсь, походу. Блин. Воу! Это было вообще прям жестоко. Жесть. Бля, почему они превратились, я не пойму. А что делать надо, чтобы все остались живы? Пиздец какой-то. Обидно. Что так все выходит? Ладно. Остальные события посмотрим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Главное, комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.